Threshing is the process of loosening the edible part of cereal grain or other kinds of crop from the scaly inedible chaff that surrounds it. Grains harvest ஆனதுக்கு அப்புறமா நமக்கு தேவையான edible part of the grains அத inedible partல இருந்து பிரிச்சு எடுக்கிற ப்ராசஸ் தான். அப்ப நெல் விளையுது அப்படின்னா நெல் தலையோட வரும் இல்லையா, வயக்காட்டிலே வச்சு என்ன பண்ணுவாங்க, கதிரடிப்பாங்க. கதிரடிக்கிற அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் threshing அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அப்பதான் அந்த நெல் மணிகள்லாம் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அதை அந்த தலையிலிருந்து உதிர்ந்து நமக்கு தனியா கிடைக்கும். That process is called as threshing. So it is the operation of detaching the grains from the spikes, panicles, earheads, cobs or pods. அதாவது ஒவ்வொரு கைண்ட்ஸ் ஆஃப் கிரெயின்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அதுல அந்த கிரெயின் எதிலிருந்து செப்பரேட் ஆகி வருது அப்படிங்கறத டிஃபரெண்ட் டேர்ம்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஸ்பெசிஃபை பண்ணுவாங்க. ஸோ அதை தான் இந்த எக்ஸ்பிளேஷன்ல கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நெக்ஸ்ட், threshing is basically the removal of grains from the plant by striking, treating or rupturing. So என்ன கைண்ட் ஆஃப் ப்ராசஸ் யூஸ் பண்ணி த்ரெஷ் பண்றோம் அப்படிங்கிறது மென்ஷன் ஆயிருக்கு. என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணி த்ரெஷ் பண்றோமோ அதை பொறுத்து இந்த ப்ராசஸ் will get differed. So different kinds of methods will be adapted for threshing. So threshing operation may be carried out in the field or on the threshing floor by hand or with the help of animals or machines. Whatever the system used, it's very important that threshing be done with care. Otherwise, these operations will lead to losses of grains and damage in turn quality of the grains. We can discuss the types of threshing methods. First method is the traditional way of threshing called as hand threshing. This method is commonly practiced for cereals and pulses. So it's a very simple method which involves striking of crop sheaves spread on the threshing floor. Threshing floor la sheaves பரப்பி அதுல ஸ்டிக் வச்சு ஸ்ட்ரைக் பண்றது மூலமா நமக்கு grain செப்பரேட் ஆகி கிடைக்கிற சிம்பிள் ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் hand threshing அப்படின்னு சொல்லுவோம். This method can also be used for other pulse crops such as chickpea, mung bean, wood bean, field pea, rajma and lentil. In the kinds of crops we can adapt this technique, hand threshing. So for this, threshing floors should have a hard and clean surface. An ordinary worker can obtain approximately 15 to 40 kg of production per hour using hand threshing. A more convenient alternative for hand threshing is threshing using animals or vehicles to get more yield. Second type is threshing with animals or tractors. Hand யூஸ் பண்ணி பண்ண அதே process with the aid of animals and tractors பண்றது தான் second method. In this method, draught animals or vehicles will be used to separate the grains from harvested plants. This method is also known as treading out method. The purpose of going for this method over the hand threshing is to obtain efficiently the grain from dried crops on a large scale. In this method, the harvested sheaves will be spread in a 30 cm thick layer on a circular threshing floor. Then draught animals or a tractor will be driven repeatedly over the layers. The sheaves will be turned between tractor passes to ensure through threshing. So repeatedly draught animals அப்படின்னா இந்த பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ற அந்த நடக்கிற அனிமல்ஸ். எக்ஸாம்பிள், ஊர் சைட்ல மாடு யூஸ் பண்ணுவாங்க, காளை மாடு. முன்னாடி ராஜா காலங்கள்ல எல்லாம் யானை யூஸ் பண்ணி இருந்திருக்காங்க. அந்த மாதிரி அனிமல்ஸ் தான் draught animals அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ இந்த draught animals அல்லது டிராக்டரை ரிப்பீட்டடா அந்த லேயர்ஸ் ஆஃப் ஷீவ்ஸ்க்கு மேல நடக்க வைக்கும் போது the grains will get separated from the sheaves. So various kinds of cereals and pulses are being threshed using this technique. Third method is threshing with hand driven machines. Here the machine type will be of hand operated or pedal operated, which consists of a rotating drum fitted with metal rings or teeth. This technique is primarily used for paddy but adaptable for PG&P. In the technique, the drum will be rotated at a speed of 300 rpm using handle or pedal. In the technique, sheaves, plants oda sheaves irukilla, that harvested sheaves will be held by hands and get pressed against the rotating drum. அந்த ப்ராசஸ்ல தான் threshing நடக்கும். For getting effective threshing in this case, the sheaves must be of uniform length and the panicles should get aligned in the same direction. Grains must be fully ripe and dry. அதாவது நம்ம எஃபிஷியன்ட்டா threshing நடக்கணும் இதுல அப்படின்னா நம்ம யூஸ் பண்ற grains வந்து நல்ல மெச்சூர்டான grains இருக்கணும் and dryயான grains இருக்கணும். The machine
should be fed continuously and regularly. Overloading should be avoided to prevent clogging. This technique requires 2 to 3 workers. Up to 100 kg per hour we can expect from this type, but it depends on the skill of the workers, type of the machines and the workflow organization. Fourth method is threshing with motorized threshers. This method is widely adopted for threshing pulse crops, but actually it was designed for cereals. There is no dedicated pulse thresher exists. This kind of threshers can be modified for pulses also by replacing a few accessories and by adjusting machine settings. These are all some basic models of motorized threshers. Ammo thresher, CIAE multi-crop thresher, that is Central Institute for Agricultural Engineering model. Then Sonalika thresher. Okay, these are all the models, various models of motorized threshers. We will discuss these models in later. The threshing efficiency varies depending on the grain type and the type of modifications. This thresher contains a rotating threshing drum with beaters or teeth, a stationary counter thresher, a straw shaker and grain cleaning or bagging systems. This setup is often mounted on rubber wheels that can be self-propelled or tractor drawn. Motorized threshers typically requires 2 to 3 workers. The threshing efficiency depends on the type of machine, the maturity of the crops, the skill of the workers and the workflow organization.